herbal tincture oboboa atenka wompem nso de anie omuma ne kosoro ne oda mpem wabu musa akokno womodro no enam Karifi herbal tincture kwai na omumua obi ho anachi tutu no siatika no na chiri bremu no se ewe ne saa be fa ne to ase ho no otena se enye oda ho enye okunturu ho enye kunturu ho enye okoto enye ne nyina ukọ Karifi herbal tincture obobabua pa na omuye niema pii no anso eka ho enti anu akọ amomu abua o na yare ehyeso ho nyina no motumi abo atuase ede amaw na ubewie kira kwan kumase ya ne ewo Kwalinak herbal yo ho ema akranso kanshi dwadley ho enwe bi enso ewo ho ya no afre 0542 351 362 0542 351 362 and 0264 801 342 0264 8081 342 na Karifi herbal tincture no oso enya bi na wato no maboa mesrawa bronya di abrusu awie bronya bruso ebrusu sayia bronya no ya na ye de tete eme bronya da no emuane no afie mu ahwehwam nko a ene obai boni nsa no a enkwan dawa ogire nsa no a enkwan dawa opro nsa no a enkwan dawa ene otitiri mawura no kura abomu nchechewa se hwehwehwam bronya no top radio ye bi sayia koda kono dia mankwada ne na montene so no na so de yen beboa yen ye no anuane no dodo mu fam no mo it feed the street children edru so ye to pono kama pa wa aduane bia person de beboa yen kwan da ho ebinom de bia ba na no hwe ma me say office ho yi store room ho mo ni anwan ye se kire atoko awie ebro boto oh my adie mfa pinu ameka ho ne nkwada ne bosso ebinom so mommo ne disika no ba na eba mfa bumra meka ho ya fotoro ne number ne 0597 215 502 0597 215 502 edire beba mommo no so no top media group ye bagini ado ase enmakwa ni afoforo bi na ke ho a yesum wawie medini ade papa Antwi Boasiako mene Maame Yaa Boakye afejebe na Kasiebo ni nkyeremu ni yemfa nsomo tieni ye obi bisa wa wetimi akyeremu yie nso na ode akyere no yegimudi yenhyensam no asem ye sure se de free John Dramani Mahama na so ye ya wate se womumra na womumehwe miamia na se niama hodo bi etimi efa kwati kwanso akwakodi amanfo bi ni mu nsam de entwe yie no na womuntimi ntenete ni yie John Dramani Mahama wabra na wobonto ase yento abama no eka asembi se obeye bibie refer operation recover all loot oral initiative eno no yese amanfo bi wo hono mu asike bi wo no esese nka ne nsa beka abanye japade bi wo hono kwabrane agye akente so wo ma ho kwan pom ofoforo nso no emetire mu bi anase won so emfanya adwuma wo kọ no wode kọ sane amane nyina de ka ebre aban no enti wo chem se nyame yadom na Ghana foto abama na saade no wo be stop ne kura ten afesu wo mu so wo ho no mu dada wo mu na yo mo ho ti sei bia wo mu ba be konti wo mu de kọ no so no enya de se wo be pene so na obi wo no so wo de kọ dada eno no wo ti abedweko se be ya ye betimi ayi asem ne mu nhwemu gini ye be dia ya agye free ni nsam tempara so every masasemi ba ya mafo ho popopa ama sa be die enrei apostolic asofo ahudo bia etimi kokko hyiemu ewo John Dramani Mahama na ase na wo msanso kai no na asama wo kai no ochiremu se oh wono kra woti abedweko bia enimenim ya no wo mbeba be di saade nanim na wo mahwe se ba bia niam bia kofa ayere nyina no oman Ghana yensa betimi aka ne de abobra se oman na enei team ni din aba beto montene so a yentie se de edin esikofa de kan yo no monyafo Samuel Kujeto Ablakwa wona yetitire ni chairman afe Mr. Daniel Domlevo wana ya former auditor general COP retired na Nathaniel Kofi Boakye COP Kofi Boakye ena Orua Martin Kwebu wano ya mranim ni ena Raymond Archer wano so no eba ni nhwemu ni nsantwe adwuma na wabeni wo papa wechemse sa nipa num yi ena eba bedie nim ne bosha 120 days
na omatimi ayesa nhwemu nyina awie de osa so twe yetimi di amano no na watimi adi mu dwuma asami yendi mu enkomo yara Richard Kumado wabere obambo ne ntotoye ene na dwenedwene mu na yene no enkasa me Kumado me chamu ha de batop radio so thank you na bibia bokode mpacha team yera John Dramani Mahama abobo wo mu din se Operation Recover All Loot no yeni kan hwe ni se sa nipa num yi no na wonsusuye bi se wo mu an ye betimi abodini no se ne san so na se ya bodini na wie no wo hwe wo mu ene wo ma ho ade wo betimi aye adwuma na ne kwan so ano no definitely yes wo hwe okujeta abranka wa baba ye the chief intercessor of fraudulent and political fraud in Ghana. We share Domelewo as serving as an internal auditor and external auditor. And it is about preparing the fraud audit. Any problem, or to me, any year now I share to be a fraud. I share, and it's most of the things. Oh yeah. Marty Kwebu, a criminal lawyer, and going to court to prosecute crime cases. Yeah, very easy, man. Kofi Boakye, yeah, police officer on issues about investigations and crime and evidence gathering and many of those things. Romonacha, we shared the way this guy came after Romonacha and destroy his business. We didn't say it's in the line with that level of anger. Now, because of your investigative journalism or your investigative journalism, when it comes to places where they need to use unorthodox means to open the door for official discussions and deliberations, now why in the past. And for me, this is the kind of a team special prosecutor office need. Or this kind of a team in the special prosecutor's office, the job will be done. What I don't like is when Ombeye Jumanu na yede akwa Attorney General. The government should allow these guys to go to court and prosecute their cases. The work of this committee should not be given to any Attorney General so that they will hide their documents somewhere or they will be afraid to prosecute politicians because of some benefit they will get today or tomorrow. These particular guys, they have what it takes to go to court and prosecute the case. And let's give them all the support and the leverage and the energy they need to go to court, led by Kwebu, Domelewo, and Kofi Boakye. These are three people who are not afraid of court. Let them go to the court and prosecute the case against the criminals who have looted this country and have committed so much fraud. And it's in the right direction. Enkrofo wo hwe wo mu atumi be no wo de be yi adwuma in terms of mandate bi a wo de ba. If say yenim say we have the office of special prosecutor, ye wo Yoko, and then the attorney general ya wo boss yi. Wo hwe atumi be no wo de be yi adwuma yi. I think basically what the mama has done is to let them do like a social work where they will find out where all the looted items are and those who have committed crime and fraud and political financial malfeasance. We enwa menim say docket no final docket ni the Bema special prosecutor and I say the Beko Attorney General's office. We share the difficulties of the special prosecutor, the current one, and how attorney generals have performed over the years. Say they will spend a lot of money and time and energy to do the work. Now the Aquacoma special prosecutor obenya problem. And I say the Aquacoma attorney general. After 7 December, they should give them the legal backing to ensure that whatever crime they will discover, they should be able to go to court and prosecute the case. My name said Kofi Boakye Baba IDP. Na Kwebu, and I say any of them, I don't know the positions they are going to give them officially, but whatever it is, a Jumana Umbeyenu, it will break their eyes. And everybody will know what has gone wrong, what has gone right, and what we needed to do in terms of political fraud and financial malfeasance. And I don't know where they will go. But they say, these 3 people out of the team, they will go to court and prosecute it. So that whatever they will send him, he will serve as the interest of the government or the interest of the president or setting up this committee. This committee should not become like what we did with which one is the judgment deck,
ubekaya judgment debt na omo you see judge be I think justice apart and very beautiful job in the area of judgment debt. I don't know what they did with it, and it has continued. Judgment debt has continued up to today because we have not prosecuted people. Let's allow these people, give them the backing, and let them have the energy and go to court and prosecute the people. And him said there are no corruption related issues. There are no echo. Ebe on one say nkrofo we so be meeting frustration be on the way. Say koba no sounds what is the plan B? I will share is so mufa. Now, I think they need to set up a special court for these guys, just like they have a special court for causing financial crime to the state. Meaning, okay. The judiciary itself need an overhauling. Some of the issues that happens with the judiciary, we share what Nancy did and many of those things. The justice system have not helped crime prevention in this country. The justice system we have need an overhauling. It needs reformation, it needs reforms. And the justice system will have to be seen as a place where you go to court and you know judgment will come devoid of tribalism, partisanship, racism, and bias. And that alone is something they need to look at. When I was working in the BNI has the power to go to court and not Attorney General representing the BNI. And they were winning cases against criminals. When I was helping my mother at the anti-human trafficking unit of the Ghana Police Service, we had a premise where we could go to court with our cases, and we're winning the cases. And that is why when Obama came to this country, my mom and Anas Amiri Amal, they had an award for the good job they have done, and the international community recognized their job. Many times you go to court, you go through the Attorney General Department, and you face a blockage. Many times you go to court and things do not go the way you want it. So it doesn't become unnecessarily delay or something. One, they have to set up a special court for some of these cases, some of these political malfeasance and fraudulent activities in Ghana to go through. Then number two, they need to give them power to go to court and prosecute the case instead of passing it through the special prosecutor or the Attorney General. Then of course, meaning about Obekaya, now Domelovo was talking about creating too many investigative bodies in this country. He wished that we should put them together. UK4 were one of the ones they call the National Anti-Crime Agency. Okay. I was of the view, say, in 2020 or even today, let's establish what we call the National Anti-Crime Agency and put all the investigative bodies under them, so that these ones will look at many cases that comes under there. If it is UCO, if it is FIC, if it is crime, many of these ones. Then, if you have these five guys in charge, I think this country will wake up again and we will get things done properly. I don't know the strategy of the president, but having worked as a fraud prevention expert for almost 30 years now, I think officialdom can become a problem and procedural issues can also become a problem. But by and large, I think what they will do is to expose what we have been engulfed with as a nation. Joma me tienti mini sure say obedi hu juma. Yen 120 days ya yede ama omo say won betimi aye san hwemu ni nyina awie no. Is it feasible? Won betimi aye? I think so. I think if they put their hands to that, they should be able to get a job done. Sambaku Jeto Abraka has done a lot in this area. Maanke Domelovo has done a lot in this area. Antwi has several things under his sleeve. Even if these three people, with all the crime cases they are aware of or they have been privy to, if they put it together in a docket and name it lest we forget, and they can always refer to that docket and go after the cases one after the other, within the 3 months or something, they should be able to do something great. By 3 months' time, 120 days, it means that government has taken a full shape, and the director of BNI will be there, national security will be there, new IGP or Dan Paru will continue. Almost everybody will be there, and I think they will have the footing to go. What I am afraid of, I don't know who will become the Attorney General. We should not get an Attorney General who will be afraid to prosecute cases against politicians. We should not get any Attorney General who is so comfortable in his chair. We should not get an Attorney General who will not push people to go to court, and when cases get to court, they will run away and leave the cases hanging. We need to get an Attorney General who will be aggressive in prosecuting crime and prosecuting political fraud and financial malfeasance against the state. If we can get an Attorney General such as that, and they will also create a premises where the BNI can go to court, special prosecutor can go to court, Yoko can go to court, and Yoko will not be running against the Auditor General,
I think we will clean up the street and make sure that Ghana picks up again. And many of these monies could be used to run the VHS and do many great things in this country. And Groffoya Yabo Mudino, Woman would say, Sefata, so won't bet me a year, are they clean enough to handle? Yeah, I think they are clean. 2 weeks ago, I was on TV with my brother, Samoku Jeta Bropa, and I said one of the things they have to do is to do background checks on all of them. I have no doubt in my mind. Yes. When Sami picked up the issue of anti-fraud crusader, he knew they are going to come after him, not physically, spiritually, but they will want his life. Not just wanting his life, but they will find out whether he also has skeletons in his cupboard. And he knew, but meaning about Isha, he has traveled the space for a very long time, over 2, 3, 4 years. Domelewo is a crusader. Kasiebo has always been a crusader. What we are talking about here is that we are human beings, and when you make a mistake, admit that you made a mistake. But I don't think Samuel Kujeta Broker will get himself involved in many of these cases. One of the typical cases is Madam Cecilia's case. One of cases they said they will go after is Madam Cecilia Dapa's case. The other case, covert times, our contract now, yes, minister, and he said he wasn't taken right. Then the other cases I want them to go after will be the ambulance repairers case. No, the other one here, you get it doesn't work at the airport. So I've mentioned about what 4. Then the other one will be the cathedral case. These are 5 major cases if they go after, and make a retriever. This retriever will go a long way to even stabilize and pay off some of our debt. Now, in some state enterprises, CEOs, yeah, I think they have major cases on their hands. Sure, they don't need a soothsayer. Kofi Boakye know what the stakes are. Or your police officer who speaks his mind. Romonacha, everybody knows him. Everybody knows Romonacha. And meanwhile, almost 5 now, yeah, they do money shop. And almost say, if you compromise yourself, some other people will come after you. So we are not looking at angels here, but yeah, sure, we are very committed and we are very convincing. Say they want to help Ghana, and this is what some of us have done for all these years. We want to put our life on the line and make sure Mother Ghana is helped for the future generations to come. I can only wish them well. And me bon pa say you better with the resources available to make sure that they've done the job. Near Kujetwa ye, near Domelewa ye, near Matikwebu ye. I know it is blasted and done. They can go after that and prosecute. But it takes a lot of money to even investigate cases. If you are investigating cases, say you travel out of this country or within the country, it takes a lot of money. Some of us have chosen the preventive side of it. Say, let's prevent the crime before it happens. Let's prevent the fraud before it happens. Because when it happens, we have a lot of resources to be able to investigate. But I can only wish them well and thank Mahama for establishing the team. Yes, I want to ask you, especially if you are Attorney General or by the ready better say. Richard Kumado, fraud prevention expert, and was answer being a Ahobambo, that is security consultant, and I yedeno Aquacudin Comoy. Richard Kumado Akasa. Akasa pi na we me mpese me ka bi e de aka ho bebre. John Muhammad pi odo mu abai. Se adwuma a wode ahwe mo nsa no mo so ma ye ni yie pa de amaya. Enka de makoma ehwehwe na me nsa kan. Okay. Ai fi se Maame Yaa yet your man na se obi afiri so on ye bibia ni tumi bi a wo nti no eno ano no a. They was saying tumi no. Aha. O man ni ntumi nkonanim. Yeah. Debia na de ne ho kire no ne ho kire no. Sir. Debia mobro wafo no odaso ye mobro. Na sefo nyina nyame ampata o ba di aweho aye mobro fo saa kosi awieye. Ni ba bia odidi. Oti ase. Na no twesem ka se no se onhu tini ni a na sefo sesrade. Maame Yaa ye won krofo bi asanye kro no no mabɔ na ban mu anko mo asefo sesrade. Eno nche so me aten ne info nti no mo asefo nsrade. Okay. Krono no mabɔ ma enye nyi omo huntia. Na ba bi o ma chifiri no omo nya aten ne info nsene sabi enkrofo bi anu so sresre ne ma. Esan se obi gni tumi agibi bi a na ye ne dia e na am wo sresrade. Oti ase. Ejinu sa ayiwe no omo dia ba no. Omo koye adwuma no me nhwe okubeto sa tente ehuo bi twia ne to e na me nkohe domlevo sa tente ehuo bi twia ne to
se bi sa tente hu twa mo to a na nka aban bi wo so na wo se nka wo chi wo mo ana wo do mo gina mbra no wo mo nko hye no wo nya adwuma no obi a ne ho ntie bi mo obi a hu sa so na si obenten wo fa kwanbone so e na ade wei onya aye wo fa kuntu ase na ade wei onya aye yo man ni nyina ade nti yaje ye de amo man no ya bonika ana ye de na tum no obi ate ase omo kɔ nso omo nso nkɔgyeje bribe adamudie wɔ ase omo nkɔ pɛ adamudie anyigye wɔ ase nkataso kataso mu miaso no wagye Dom Levo is one person well nipa ye nipa but un say wa dance asune dia ma ye musa ono on so sa dia ma no ewonimu pa obetumi anye na me de hiamia ye de Richard Kumado di twa atro no aban no mfa kade omu hiama wo mo na omu nya adwuma no na onsan special court ema wo mo eno de omu special court fi se bola kura wo bola special court wo a ensama achewe de ukọ obetimi aye se wa ba penyini ti obetimi aye enti wonye ni nyina ne ewu se na ni abre ese ono de hinsi na Harry Danakufu adokura o corruption cases no yeah just all my sense fam si say so when you be an was a transition team with the yaba afre de akabe se na atwemi yenu aba osanse me de we yaba Akufu say Mahama afre adwuma na se wa sha se en permission si dan with them say wa hihya agudam we pie yo yedna say onya adwuma no mayen arusuya to akase so akonsem from na momientie sa asem we yie top radio pe na ebetumi atwe mu amu ate ase ya na ebiru mu adwen se emra bi no a ne ka ho asem anti LGBTQI+ no ya na ebinu mu adwen yo mo se emra ne ye gitunu a na kyerese ye be makwan ama be ma ware be ma ye be makwan ama oba ware oba ye be makwan ama be ma ase aboa na ape oba ase aboa na apa otumi aware no enye saa na tie na mmom ye gi saa emra no tunu a besi kwan bebra ye na chiwade se be ma betumi aware be ma oba no oba be ware be ma be ware aboa oba be ware aboa oba ye ho kodwo besia o saa nioma no aha ya gemra no tumu a betia saa de no a obi antumi ya bie afede matiase eri samote se Akufo ado asan ma de no ya gia tumu a na kyerese ya gia tum se ya makwan ene obi a me kodwo besia sem obi a me ye adwo yankisem ntafrentafre ni awowa wo se bintrumu no emra ni betia wo be ya ye be chi wo ne do betum so matiase aha etia na na mabonti de bi na papa njo top radio mu nchie mu yie na mo na mka ye te ase na enso enchiremu ne mai ase agitu ana kire se be ma betumi aware be ma da bi agitu a kire se be ma ntumi ware be ma oba ntumi ware oba ukoye muwa na nipa na ye mu woni na bia ye be chiwo na asemi ebra na wo parliament no wo mu ye ye amre koma mampamini no ansa na ebru mampamini wo kra no na Richard Delaska di asem no akodu asendi bia akwaji oso che bia beto se ompene emma mampamini kra enyintum efiri se ono ntiase se ebetietie nipa ifa ahodie so saa obia won fa ahodie wo se aboa no pe obewa no a we dey fa ahodan wo se be ma ne yonko ata so bare no pe Kufuo kan se na Maame Yaa Boakye ti hoi na nim fefe na na ne boswa ko na akomei okona hore chia na aseme David Ajekunwa na taso aka amwen we na me nkofa na ma fefe ai akete no namwe ne hususade na nso ahunu eye na we di akofa di na taso mensen me di amede kwahene e ma ne saade enye enti na Richard Skadi e no kire senka ye mprenso ban obi abai na dia wenye enti emra motofo an koduru abankasiye mu no mampamini ye se baabi asem no ewo court dia gise court buawie ansana de obeye waye enti osan de mara no ekoma amrahye odwafo no ho asem de eba pi no na yentie de Supreme Court no bia ba ne se sam mara no a edipa yiri beto wo mu anim se emma wo mo court we mpene so emma mampamini nsan sam mara no o mabwa tuagu edi o mabwa tuagu asesei ekwan wada ha mampamini otumi san emma mara no eba bedimu na court no kwa asetena no wo mo se nipa no edi sa ensem no bedan wo mu no wo mu antumi ankyerem emra kropotia
se mampanyine san ya watia ana emra kropot ya saa mra no a eba no etia ebia mo nso na mra yukura no court no se yanyampo nyintu mu ma ne nye mra na fei ne ekono ma no ma kurom nsusu mu ne ye kutukum se bi yipremu kwa so erisa na tie bia ensamangoma no mo be kuto court no enyim no buroni se premature na kire se ya wo mu ntem dodo enti wo mo aba atragu na bo ma aba atragu nyina yi ana etiefo kai a afia ejifo fimure dare to so bi onimo twe no ana mrahye bedwafie mu ehweye se mrai wo mo de wo mo fam wo mo awie wo mo agi atum enti akasa mampanne din sa be hyase na adane mra na eno ene koba ya afei ana ade no baabi abeduru ni enti court na bo atragu a ema mampanne kwan amana sign na abeye emra enso no obi gina baabi na atoto na no na nkomodie ni nyina ya se udini wurawura saa nneoma no mu andachiwa enu bedi obi nso ho a waye ne kodwo basia waye bema osemakwami aye ne ba oye ba osemakwami aye bema ni nyina mra no enu bedi bema bi nso ho a obuapa kasete so ba na hye ne mye bi nhwe hyenu na hwe ne achi na hwe na nantukutukutu so ye ne ho so ba na ne ho abufuo se mmona ni so saa mema ni nyina ne mra no enu bedi wo mo so mo di sika wura mu wano de hye akire ni wo sika na odi monye na ade na de ye monye be mo sankofo nyina ye twe mo adu matum ti ye se mampamini obesan no de nsa ahya ase na afi aba ye emra ezo ewo Ghana ha enti se de aba no mampamini de aba ne se ade no eba na aba bediri wakache ade skirt for no ebe ma wo skirt ni nima de na peso kire won twa yenso kura nyefe TikTok for na ya na ai krache no your friends en kura akona ba ani akona ba onu ni there's one other slim guy it man pamini say akona ba ntumi nya na adwuma no biem da bi ntumi nya biem wa ya ye beche no okay wa ya ne ho so ba so ya ye beche ayebecho era emema ayi ema no nso bi ho a na adam ema no mo hye trouser esan hye shirt no mo body nsa fefe bi no omo ye yenche wo mo ye na hirikura nso wasa twanti bankat no wo de aboy atonche ha ade no ensusuru ye bedem kakra wo se bi ni mo ho no mo hyeda yi o manim se me ye no ba pepepe but obi wo ho no nso a wo se ma footballers yi sei se di wo mo nante ebi an trouser bi a wa hye se di emu bie ni ade no na no na wo ho a nansam nhyeda ni ho enti no mo se we ni a family values bill enti ni ye ba mo betutu sa ne amani nyina ansa no enti on hwe sa de no hwe se ayi titire metumishia oba bi sa mshia na me yemhye mpa se wa hye trouser no abu ayi no long shirt no wo bu ne nsa na to so akona akona bi sa wa gene trouser no nso wa gene mpaboa bi ne gina so na wade che bi atwe ko mu ha de ko so bo so wade ahwene bi asan atwe na abo nkum ne ha na wa twe de tiri ko fam wade aboy atro his mshia na makuma si oba idie sama ne bi so ho an mu huru na ye pa enti emra na mahwe ne meri nyina mfama ye Ebuzafo midimafo ya ba clinic de ne yedru so yade bia bomoden se obetimi akopie nwo midimafo ya ba clinic ne yetu ase de ama Dr. Time da so ko hia na wode brabeto yade ne so no yie fi ni pedue nem kra yede ha Maame Yaa ye noa bi ye pusa bi ye chini bi yam bi na ne nyina no yede asaw yare ebi num ebi sa yede bi sra na yede bi kyekere enwie no na afi de wa hoto de won setimi aka ne fefefe stroke de ni sisi ya ne yakotodwe ya na said your peba me sure Dr. Time da so midimafo ya ba clinic ne beboa enkran ya so ye no wo poku asemayira bomodi so betima ba be pie mu honum na wa ya rehwe papa no wonsa etumi aka bi e wo honum numbers abetimi afre na woni midimafo ya ba clinic edi nkomo ne 0244 774 282 and 0500 727 215 RTM services and training center mayensa no adwumo ene adwuma na abai fa na watwem yensasi wani so na sua bibi na afede wahu se ampa sika na abai me fa kwan pa so
ene yi wan hwe ne ekoye bibi boni bi ne ekohwehwemu na ekoje gon wa na asamato na mom uchi forklift na de nya osika hu so uchi excavator ibi na de nya osika hu so plumbing ejuma ibi na wo ye e na de nya osika nso a enu so hu so na RTM Services and Training Center sen yede na wotwe miensa be che se de etwi forklift na wotwe miensa be che excavator twi na yede na wotwe nsia a che se de ye plumbing ejuma we load and so ejuma so wo hono ma ye be kire wo wie na pese okwa amanane aman bi so ti say Hungary, UK, Canada, Czech Republic na akoye ejuma wo hon so a ye be boa amowa ko no we de fefe na efe wada no ma frɛ number si se sia na ko registration form no 100 Ghana cedis won sabe ke bi e wo La Paz Newtown Station anase sunyane ye ne Wesley Methodist asafo no ene die nim hwe ye number si ne 0503 711 344 0503 711 344 and 0534 045 169 and 0549 640 948. Semens Vital Heba make sure yet in so ani sorry edo papa ba wedi mema ne masem nyina ede amayen be man de waye mire wo mpam de fa na ho bia atosini wo ho Semens Vital Heba make sure be siesie oba nso saa e be siesie de ama empo wo bu wonsa na nhye dan sisi so nyina no Semens Vital Heba make sure do ya ene betimi abo de na poso ye ne ya no ene Semens Vital Heba make sure nto nchia na numbi na yese enkwa be so kan shi drugling tenated pharmacy Hallows pharmacy on sabeke bi e wo hono hye ne nso se Semens Herbal Clinic na dis end no pay abedwa so bibia ni abetimi afre 0240 616 061 0240 616 061 ebuzafu yenyina we so na yentonkra ye ba ensema aka nyina no madaroma ye de ni nyina ebesom midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo Herbal Clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no aye more misi minim wa bie kopa wo wani ye 1 cedi ni se ne betum ansa na yetues ka no mi connection na encheda nkoye na esakakra se wa page mu amahodiam bam connection ne wo de we obo wo de ba de kro ho ba do kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de sie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi sei owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 midimafo Herbal Clinic midimafo ne hwa kojo na say life caregivers wo mu services ne kama sa life caregivers wo man nurse fo no abema professional service amwa atwa ma wo I tell you me father ko hwe ase ema ne nemu buye ekoda hospital kakra na na akase obefia ye benya obi amana to aso ahwe no na me frɛ life caregivers anche ne wono ma o nurse ba ko ba fie abɛhwe no be miamia ne kuro kire se akrokro pa ase wono akasa ne ma wo mu abadaye bia sisi anu ho to no me kowo hospital but 3 days later ena ye yi mi ba fie still na me nurse ni a obe guide me kakra enti me frɛ life caregivers sisi anu ama won professional nurse fo no ba kwa ba fie abɛhwe me ne mabafra no kama anya no nko awo obi akoye operation aba e wo so sanya professional nurse na wo hwɛ no obi o diabetes e kwan kura obesode afa ni nduro ani da didiem na e bi so a na wo ye nurse wo wie nursing training college ana wo ye retired nurse sense wo ye active nurse but wo ye part time ana say bia wo taye free kakra for life caregivers na wo mo adwuma 050 4030 008 ana 059 709 7011 life caregivers wo timase SO Herbal Hospital yare ahuru awo sano omanfo ho adwiri on pa me de yare chini sa ankosiaga na so SO Herbal Hospital ebe mi no menya mayaris wo de ya mo search Dove TV na mo hwa nwanwasem omanfo omani yi omo ya wo mo sonso a this was chest space antisa wo hunu hwe ko hwe kwan ofa so a wo saw yare enya kwana bra o me de na malaria fibroid typhoid fever any joint pains na ekumi hu na madam for no to me hu enfie pi ene ko hwe wa wo asanyem diabetes hepatitis
hepatitis B, hypertension, liver and the kidney disorder, prostate. Na whether stroke, STDs, any yare ho. Na mo kai yare bi nu a omanfo sie ne aduro no. Obi fan kwa eso heba so ansa ko hwe the pharmacy. Enduro no straight from the forest. Na wa kono ma de anom. Na se yare no betra mu a ye behwe any laboratory services. Na numbu nso e da form. We adwuma Monday to Sunday sikura Accra ha eso heba hospital e wa Amasaman Stadium Junction. Omanfo mfre 0555 529 253 and 0503 449 444. ICAD International Conference 2024 Shemukesi ye drusu biom. Ye bedwina bibiman kabom ni mpuntuo. International Clergy Association Incorporated ICA and International Convention of Africans in Diaspora ICAD ene edi enimu. Eti asamiye. Bibiman kabom ni mpuntuo. Di esese bibifo akwentufo ye edeboa. Afi bi ase de ya ne ye no no wey be ye sonko kra. Di adwumadi ese ne na so ye Bishop Dr. Charles Aban. Di odi na nimonyam te His Royal Majesty King Takite Kochiro Otosumienu Gamanche Jumedi ni nyina because wo Gamanche ahimfia ewo North Carnation sha see fi 20th ekosi 22nd December anopa no nkrompia kwesi ada na see some because wo Miracle Rock Church Cable and Wireless Waterworks kwan so wa openchire mu bia ya no wafre 0551 543 951 ana 0277 411 942 email info@icadconference.org. Ebuziafo ya sama munyina atena sibiom top radio 103.1 sinye Prem to Kasiebo no koyiko no asugusu awutie ne yeto Kasiebo no so dia na ye kwa kopie mu e wa bato na anu ada ye to wie ye mu na eno na nam so ama wo mkokọ pre ye ni bi meche parliamentary candidate no maku nsia wo no mu free MPP amonyoko no di asam no akwa kopie mu e wo high court na de wo mu sre nyina no e ye niam mienu se de di kan electoral commission ni menim ya no wo mu edabobo ma no na wo ma kire de wodi nkunim na sa nipa no ehu se wono na ye parliamentary candidate elect de to so mienu miaye wo mbekọ so wo mu kwa kenkan ni abubo aba no so no wo mu hye IGP no wo ma na postfo enkogu won mu pa se be ya wo mbesi basabasa yo bia ano ni pensie yi wo mu mre nim ni a wo ye lawyer Gary ni makumafo na wachocho nkrata na soto na ja odi akwakoto high court fo nanim se die ne nkrofo no ehwehwe nie wo mu chim se fibra ye to aba ni wie ye no 276 constituencies wo mu nim sa anya hwekura ye ba bebu wo mu din se egankunum dia bo mafa anase wo madi ncho na sei china sei na sei china sei avi electoral commission na was montwentwen so ye ba montomobo ye kekania mabom abato nyina so ye pin sheet ediga pin sheet wo hono mu a nanka ye to aso ne ye kọ Nenso nyesa na akwakosi ama sankrofo yi so wo mu dew so wo mu gina home wo mu di arusio wo mu di arewo ade no samba sana no wahu anamo a wutu nenso ebesi samre wo mu gusu dwan na edwen so wo mu nya campaign so wo mu nkoso ntuatu skill so wo mu nkoso nya de wo ma ye bisi basa enti court no enhye na electoral commission ni menim ya no wo mu ntimi declare result no ni pensia ye ka wo mu asem yi wo mu nie Charles Forson Tema Central Frank Anodompre Insawo Madreji Patrick Yabuama Okankwe Central Martin Kweku Eje Mensa Kosa Techiman South Nana Kria Owusu Efri Ye Onu Ablekuma North Afenso Eric Nana Ajimai Prempa Wowo Ahafo Anu North Sari pe nyina no wo mu kyerem se ebeya nka court enka wo masam fama wo mu se de beya every 7 December 2024 ba be se ne 18 December 2024 yidie na nka wo mu hu bia ya wo mu timi agent no wo mu de akoda court de court nso beka no wada roma ye de betu manim Omuso tie Kasiebo free top radio 103.1 so we eye no co-equal. Ne sesu bi ni wa mam ba bia don hu ne no atena yi aye bubum kure. Na ye to so akwanim. Akakuma bi se bronya no aburu so. Na sese ye mframa abafu ye hu nyina e bronya mframa na efu ase a ebono. Na kanisi ti bro mu nke be bronya se yi a bo se sese no okoafuo mu a bode no ayiwire kama pasipase na papai na ayi akatai akonkode
na aso na abrobro na nsin ani nsire we di so agro saa na titi gu fam saa do ya kwa afuo mu aye yaso gentia no aye ba no mo se yasesa akonkodie bi na yabetutu ni yedi ahoma ahyehyehye mu yedi atututu ko no bi okra no ana yedi praye tuetue mu enan ni yedi ahoma bi betie wura ha na ye hiri se eyi saa ka tu se bronya de titi bronya de papa na bronya no so ba ade ba ko mo hu se bronya no eba no eya ahonidie mo so bia de do no mfikyire ni oprapra mo se kwa ye fita kurokuma mu no yamra nkran ni kura kase mu akuma se nom ene ubehwe nsa benku nso lifa wa nimu gota ebe ho efi se ya twom esubronya na ebe 24 buronya na broni anabuda so mu ebe ba twom ezmena na wose he Antwi Boasiako na ebope sa anabuda nko na buronya be ba twom era na buronya na wote sense broni fitao the tibu grich the tikose fita na ho fe buronya wiwe hu buronya ho fe na mena na no nyenyenyenye ope 3% dia nia o ka wani guzu wo buronya be twom ko nana me kata na ni buronya be twom ko zo abetwom ko kura we hu no edi agesa afida na ye prapra ni adu bodu na se ehwa ya ahunidie no kama enkran ha bi kuma sini kura kase mu ana tisen yankoma kolankowe efi awon na buronya ni ma ni obeto no nyane mi ade ntade mpaboa nyane no kura jene nkura bi ho a yesiesie no fam na nso efi se ya twom na eja kwasi o mampani classmate ni na mu anos baby efi bi anti say de we de ya matiefu ehu de ekosoma kola na kire se enya ade a etwa yie eti eja kwasi oni na mu makola no mpotemu o hwese de efi ni ahonidie no etie na ye de eja kwasi eni nkomo kakra na yenhwe eja kwasi mu aha Boasiako ya oba na pomo me hu pa na nso ya wadom ya wonye na esanse Ghana de that top 103.1 akoma so efa the man penny his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo say ama eye Ghana Accra aye the cleanest city in Africa no ye ni aduadue mu yenim say December yi abofie da bebre ana holidays bebre ebo ma ubepie mu omokola amanfo ediga pa na yebeko eye ahunidie enso eho ye yehu ewo ho pa wuri wani fo mu ahunidie tsesen yo senabi kaka ene my answer mo bi ahabiom at the back top 103.1 FM na ye pie mu ewo mokola enano pay ye chin papa ye be aka ne ye pa adia ye chin eye Accra ko bi mu efa CMB eba Rollins Park eko eye ECG eko pie mu wo fast service eko tudo eko eye railways eko afensuno eye kokobot ye chimpa na baby a yabepie mu wo mokola main gate na baby agina no eye Bristol perfumery enim na ye gina na ahonenie de ye betia ka se eye Accra mayor oyad bat oma ne homene so top 103.1 FM ye ni etim wo mokola no ahonedie de enye betia ka se atosin se ye be ma percentage bi ewo eye Accra de kamokola dia anka ye betia ma be 10% enko ye kura na enko ye ye ni to forma ufri eye tudu na ubepie mu ewo eye traffic light meka wo de wani tra baby a eye Lebanon basketball court baby a yanom efa kai La Paz New Town na airtime na bisuma womo a abetua sika abeje shops ewo ho enko ye abufu nti wom som de omon kasa demom omasem ewo mutrim na bola esum ho a enya papa na gatesa ewo mokola na minim se obi na ewu asem o se tenyo ensuo ena epe ama kibu ama tudu ama fire service traffic light oba bia eho bon a make bia kasenka Lavington Street eko epunano bia sebe
yetu yani ebuo no yasinka ho ne bon na so meja ka se e ho ham kura chain ayetudu meka traffic light baby abola kudu ensuo epe afahu na yebuta se dey pa na mayor oye ade ama eye akako bi mu a ahunidie betumi afa netuma pesa etiminia obusa ye dia enkoye baby ekoye nyina no bola esumo baby pa no yasabi ene yejabi yasabi yejabi ntaka enkoye nana eja ba safa ene o man boy wi nti wo de koso anu na mu na wabaso bodi bi wo me ho wo ban so a twena so na memfama wate yo ebusuya eja kwesi ne yete ne nkan na de eja kwesi kan kakra me nso hu me fe bi enka hu la pass mi bus station bi mu a ewo ho ba bi a atomic nom ka gina kwa benya ka ewo nom ni ade no na na patase na yatu ball egu ho na enipa gina mu esa paka la pass mi bus station ho no efi panie efi enwe mi faka ho ti se de eja kwesi kan ese emwa bia mu egu ho ho kan na la pass wo kro no a udru Ecobank ho no a sa Ecobank ho no edu ani akira brantie no abrantie side ho no gota bi da ho a yakata so na mu kan me se enkran na mu hu gota mu bon ti se sa gota ne da danso na sorry down ze bi ho anu so mu bon evurade se danso na e ko ball anu so na golo burudo so anse golo so no enye ho a danso na ball enye ball anu so na we are sorry down hu na bon na ball anu so bon e danso na da pa Maame Yaa Mr. La Pass de na America no sa subon kan da gota no on say udu La Pass main traffic light na sia on say Ecobank for no ewo on the Ecobank for no na say wasan we chi na wo kọ Abranti Airport no gota bi da ho makata so Maame Yaa e kan oh there be enkra baby bon na ye mia so ye enipa ye mia na ye gata ni wo ha bedu baby no yakata sunsuo na ye ma na epefa ho ba yenhua hu die kakra na kwasia ba ya sore ni adware sochi akotena so dem ye ba fia ya ba ye monten so tan eti ahunu die Kristo kire ye enie wo yi wo ma fi na wo twin so anko ho ati o nso wo honum so na ka chen so wo no mu ye fi nso onti ase dia mamman se obia gini hudi si wodi ne huni na opa nipa se de odi ne huni a owie madwuma no osore kwa hwe na achi se de hotie no saa na ne ba mutie opia bonten ana ne ho hye etoro we obitimi ye bibi na miye ma hye me se otimi nu nsuwe na oja atoko ai mi hu sa de mi yem timi hye ebere bi akra ho nko obi ebome me nshia kwara no no awie awie na brodua no eni ni mfimfini space na ho na twew na me krache na den wa wie brodua ha do twin ebie na no a ade aha na woda na just look at the mental I say aha na woda na woda so onu twin praye me pra ho da bi woda won sorry anopa entwe praye se wo pra ho woda so timi ye fi man fan tro zoom lion for be de nya adwuma ye can you imagine de o kan ye no say ni pa we ebuziafo yanto Kasiebo no so na mrahye bedwani a ya yeyi no ewo obom domi abraba ton peso aso eye owura ewuku yobo na wono na sabre wakasa ede nsamato na chidifo nyina anim ena NDC amanyokuo no so no anim se wo mo mate omwangu montene so a wo mo se enyapade no wo mo hwe no wo mo njai enye ne ye papa kra oman ba pa bie ni wono mu a obekwa akose ye japade esanse na aban e na aba so nti ye kokoto aba ni wie ye no so mo bebre na aba ebi no mu kyeremu se NDC fo titu mabunu ni bi e na sabredi wo mo kokko aba nwumekuo ni bi mu a ya aban na aba ya aba na ye sei ni ye se ni ama ni yetu anamo bi sei sa ni ama ni nyina no eno ni monyamfo ewuku kyeremu se da bi o se NDC amanyoku aba woto aba ma NDC na se wani age a ensa se ubekwa akose ni ama ma wani nye na enkunimdi etimi aba no
jitum na hwe ni mu se mampanyini a wo ba John Dramani Mahama ene wono owura ukuyobo no so no wo mo ba be bua magana fo atimi edi yie pa na momenye se o seye japade akaka do se mesre o ma bia nko ne bo ase yetumi atwen for 8 years ase ya base ade obi anya butre na bibia John Dramani Mahama oye oji emradi nti mesre mo se ma obi anya basabasa Maame Yaa Boakye news no maka chem say nobody should go anywhere say okoloko baby enjoy nyame adoma bibia be koye na say na e papa aka no say accountability wo ho odi sika nye obi na ekumntwi say na before e ka no nti nyame adoma bibia be ko say obi anye basa kra nobody should go anywhere say okoloko bibia na bibia nko after transition for year omujuma na ye ministers na dia na bibia take we are na fe esimi aye bibia kama nti mesre mo nobody should do anything in that mass of the things that me we ye futu aye dia ma mebunu a wo mo se wo ma ban na abaso nti wo mo se ye japade na onimonyafo ewuko amana nso wono mu a wosanso di aseda piesie ma na bato mpeso no so mu amanfo se wo menya gidie woni mu na afensi no president elect John Dramani Mahama mu se wo mo to aba na di ama wo mo bo hye bia wo mo de hye wo mo wa bra na wo mo bonto ano so no wo mo hwe ni mu se wo betimi edi superpepe ni tichiu ni se wo mu bie enyuma ama emebunu no etimi enya biaye na etimi aboa se amanfo aye ni adwuma ye enti ye ni ska enti komode ye enti ye ne ma bone no ni nyina so ebeba fam komodiana ye secondary school a ye ni no bomodiana na ya metumi secure as 30 acres of land my bay me sure say the secondary school na nso sem so ye problem my pa okwa bi a nipa na emu na num nso ba Abe me bomodia Doc Apostle James bomodia etiboho across the world no my bomodin na bomodin say be bia so ni no na be bia pressure was no bomodin na American TV na bia bi no kwa France na bomodia aye afenso ye new hospital kese bia ho the only one we obomdie na obomdie so John Dramani Mahama ye president say obebiem amaye nti me share kwan say sa boshe no bedemu afenso unemployment am say ade wo menisi ni no ebro ho ba se na yes kan say eba eno yo onimanyafo ewuku wono na obom domi abrabato mpeso aso wotimi edi nkonimu andisi amanyoko ni dinimu a wode sansemi atodwen on say MPP for no mo say omuni kokoto ana omo yeden ba Maame Yaa we no ena me dia san ha ara wosam na si papa wo be kai unsa tama ye efieru akwa mi jokoto ni bi na ya anuka na ne ya na nempra dabi anya ne mpna anya ne yere little na Maame little no sister tentene grandma bi and the two baby no me ho fe bi san fantini ba no ba se ya na friend little aden ara wosam se Maame na free oh na wa yare kakra ye kono na meet oh ewura fe no na ni fonyi ni kra na da oh ye jawadua and the letter wa free way atiefo mo mra YouTube no so na kra me hia na wahi me hia no wo this circle na la sa yeah ono no Mese no ho fe Maame Yaa Boakye ne o de ayi oba menka maame na me be maame oba ho fa be ma na ehunu maame nka na atiefo no hunu little na me atiefo ho little ya ye kai fantini ba no a tentene gram bi ogigi kakra enye kokoo pii onu nso onye tuntum pii na mesu ni swa onu fo kakra ema na chiri die mu odupa ya no ta na efiewura kwa mi jokoto ewo mu ye fiewura no a aha efiewura no kwa mi jokoto peno aha woni yes kwa mi jokoto ko peno ana ma ko fori ewo ni ko fori ko din ko be baabi o kai na eye ne ya aha ana anti mi ko tete baabi
ena wakwachi ayikofori ena dwokoto nso atete tinche baabi oh let's no ono wa free mu ya we say oba aside of the crown or samba movie scene ni mu kakra say akambra manyina so ye bi nso ansa na obe movie nso kakra kuma yudi no betwa kakra oh ye to de ni manyina ko awurade I'm 40 dia dio rabe 40 little oh ati yare Kwame Jokoto na ebe ati yare nko dia yare eba ni sana ati yare no de ya na ana ebi a wo honam yi srade mu so ana un se me hwe fie wura bia little ntia the one can fantin so de o kan fantin pa oh little na Jokoto hana adwina oh little yes na birebi wadi to wura bi atwa ne mu na so ko dware o na okura ne bokiti na okura ne nsam ketekete we say you na okoba ku say ya na se ye towure da woso na chi na ku bankum na ku abanifa na okay little wajani bio me be kai opa na ko dware ye no towure ni bio mu sana utu nan a na kosoro na bafom oh little yamin fa krensie yi yamin fa krensie Maame Yaa ne nsem pa ne sen Kwame Jokoto na de beto ni social media Facebook so say asamesi ni na no say won hu say the won chemu crunch president elect if say Frimra oyare ye no omobo era John Dramani Mahama niama ono nso de oti asem say ya beboa na otietia hospital bills is aniama ni nyina bi ana o nyina wa rehye se nka no betimi ato no nenso no obi besi afofi anto ata na Jokoto bo na baso say ya rekro na ha no say wako ache wa ya ade empo se baby odi aba bidio odi edu ansa na ojemu enti we de Ghana fo nyina be kan no na ukai e won se wulomo enkranfo na menua so no to sa we ya maridia we atema emogo na mania ayikura na no nse me bone nwu wo ti bi ache so David from phone no blame me phone ba ko no e mono no ya tema Etobo ya cho ana cho nka ho ana ba ko ya boko be ti onu shego na mania me woni nkan fo ni mu ha me bo won ti bi ache so